Hayyuu Akaadaamii har'aa keemistirii kutaa kurnaffaatiin walitti deebinee jirra. So keemistirii kutaa kurnaffaa kana kaarikulamii haaraarraa kan waliin barannu ta'a. Okay, itti fufna. Chapter 1 Chemical Reactions and Stoichiometry. Chapter 1 irra kan jiru waa'ee chemical reaction fi stoichiometry dha. So chemical reaction maali, stoichiometry maali kan jedhu waliin baranna. Chapteriin kuni leessanii 6 qaba. Leessaniin jalqaba introduction dha. So introduction waan kana dura baratta waan beekta waan ta'eef yeroo bal'aa ittiin fudhannu. Introduction kanarraa lesson outcome qaba. What is chemical reaction or define chemical reaction jedha. Give some examples of chemical reaction. Chemical reaction idhaaf immoo example muraasa kenni jedha. And explain chemical and physical changes using examples. Example fayyadamiiti jijjiirama keemikaalaa fi jijjiirama fiizikaalaa ibsi jedha. So unity kana yookaan leessanii kana gaafa barannee xumurru kan hunda gochuu danda'uudha qabdu. Change is a law of nature. Amma guutummaan guututti kan haasofnu waa'ee maaliiti? Waa'ee jijjiiramaati. Waa'ee chemical reactioniti. So what is change? Change is a law of nature. Jijjiiramni seera uumamaati yookaan immoo jireenya guyyuu keenya keessatti yookaan nature keessatti wanta yeroo hundumaa nu mudatu. So scientists categorize changes as physical and chemical changes. Scientistoonni jijjiirama kana yookaan change kana bakka lamatti qoodan. Innis physical change and chemical change jedhaniitu bakka lamatti qoodan. So what is physical change? Physical change gaafa jennu maal jechuu keenyadha. Physical change is a change that does not involve the formation of a new substance with a new chemical composition. Okay? It is a change. Jijjiiramadha. So does not involve the formation of new substance with new chemical composition. Physical change keessatti jijjiiramni haaraan hin uumamu yookaan immoo new substancein hin uumamu kan chemical composition haaraa qabu tokko hin uumamu jechuudha physical change keessatti. Example of physical change like evaporation of liquids kan jennu, powdering of sugar, melting of ice gaafa fakkeenyaaf cabbiin baqu substance haaraatu uumama otoo hin taane cabbiin suni solid irraa gara dhangala'aatti. So this is what physical change yookaan immoo fakkii waraqata gaafa tarsaasnu waraqanni chemical composition isaa hin jijjiiru yookaan new substance miti kan uumamu. Maalta size isaatu hir'ata. Size isaatu xiqqaataa jechuudha. So this is a physical change. Physical change kan jennu isaan akkasiiti jechuudha. Next we see chemical change. Chemical change is a change which results in the formation of one or more new substances with new chemical composition. Chemical change keessatti garuu maal ta'a? Formation of new substance tu jira. With what? With new chemical composition. Chemical composition haaraa kan qabu substance haaraatu uumama. Maal keessatti? Chemical change keessatti. Example of chemical change: turning of milk into curd, photosynthesis by green plants, rotting of egg by bacteria. Isaan kun maalidha? Jijjiirama keemikaalaa jedhamu. So saayintistoonni jijjiirama bakka lamatti qoodan yookaan change kan jennu bakka lamatti qoodan. Physical change and chemical change. Physical change akkuma maqaa isaa irraayyuu hubannu does not involve the formation of new substance with new chemical composition. Okay? Chemical change involves a formation of one or more new substance with new chemical composition. That is it. Okay, let's continue. Chemical changes occur due to a chemical reactions between substances. Jijjiiramni keemikaalaa kan maal ta'udha inni irra substance haaraan new chemical composition kan qabu kan ittiin uumamudha jenneerra. So sababa maaliitiin dhufa chemical change kun? Due to chemical reaction between substances. Substance gidduutti reaction geggeeffamu. Sababa reaction geggeeffamuutiin kan dhufu maal jenna? Chemical change jenna jechuudha. So in general a change is called a chemical reaction. Jijjiiramni chemical reaction kan jedhamu gaafa maal ta'u amaloota armaan gadii hunda isaanii yookaan immoo isaan keessaa tokko kan guutu yoo ta'e it is chemical reaction jenna. Fakkeenyaaf formation of new substance.
reactionin substaansii gidduutti geggeeffamee substaansii haaraan uumama yoo ta'e it is a chemical reaction. Production of heat or light or both. Substaansiin sun reactionii geggeessee laayitiin in uumama yoo ta'e yookaan hiitiitu uumama yoo ta'e yookaan immoo lamaan isaaniitu uumama yoo ta'e it is what chemical reaction. Another change in color. Jijjiiramni maalii gaafa jiraatu? Jijjiiramni kalarii gaafa jiraatu. Change in temperature. Jijjiiramni temperature gaafa jiraatu. So a change is a chemical reaction when there is a formation of new substance, production of heat or light or both, change in color, change in temperature. Isaan kun gaafa jiraatan chemical reactionin geggeeffame jennaa jedha. Next, what is chemical reaction? Jalqabaa akkuma ilaaltan lesson outcome irraa wantoota expect godhaman keessaa tokko chemical reactionii ibsuu define gochuu fi exampleota isaa tarreessuu ture. So chemical reaction is a process. Chemical reaction is the process in which reacting substances called reactant is converted into new substances called products. Karaa ittiin reactantiin productitti jijjiiramudha. What is chemical reaction? It is a process when reactant converted to product. So what is example of chemical reaction? Chemical reactionin substanceota gidduutti reactionii geggeeffamurraan kan dhufudha jenneerra, like burning of paper, waraqaa gubuu, and the log of wood, digestion of food, boiling an egg, chemical battery usage, electroplating metal, rusting of iron. Isaan kun example of chemical reaction. Chemical reaction or chemical change kan jennu walumaa galatti kan duubatti deebisuu hin dandeenye yookaan immoo composition isaa isa jalqabaatti deebisuu kan hin dandeenye chemical reaction jennaa jechuudha. Okay, the characteristics of the products are completely different from those of the reactant. Amalli productii kana reactant irraa guutummaan guutuutti garaagaradha. Fakkeenyaaf sulfarii fi oksijiniin gaafa ol nyaatu sulfur dioxide nu kenna. Garuu amalli sulfur dioxide kan sulfarii irraa guutummaan guutuutti garaagara, kan oksijinii irraa guutummaan guutuutti maalidha? Garaagaradha. A chemical reaction is represented by a shorthand notation called chemical equation. Chemical reactionini substaansii gidduutti wal nyaatiinsa geggeeffamudha jenneera. Maaliin bakka bu'ama? Maaliin ibsama? Chemical equationiidhaanii jechuudha. Fakkeenyaaf reactantiin maal ta'a? Productiitti jijjiirama. Reactantiin productiitti jijjiirama. This is chemical equation. Fakkeenyaaf example duraa irratti yoo ilaalle sulfarii, oksijinii, sulfariin maalidha? Iddoo bu'ee elementiiti yookaan immoo chemical symbolidha. Oksijiniin chemical symbol, sulfur dioxide chemical formula. So reactionidha guutummaan guututti kun reactionidha. Reactioniin kun maaliin ibsame? Chemical symbol or chemical formula kan jedhamuun ibsame. Chemical symbol or chemical formulaan kun immoo maal jedhama? Chemical equation jedhama jechuudha. Okay. So what is a chemical equation? Erga kana jennee chemical equation maalidha? Chemical equation uses chemical symbols to show what happens during a chemical reaction. Yeroo chemical reaction geggeeffamu maaltu uumame kan jedhu kan ittiin ibsinu chemical equation jedhama. Inni immoo maal fayyadama? Chemical symbolii yookaan immoo chemical formula fayyadama jechuudha. A balanced chemical equation can be used to describe the relationship between the amount of reactant and the product. Chemical equation balanced goonee hariiroo reactantii fi productii amount isaanii gidduu jiru maal gochuu dandeenya? Ibsuu dandeenya. This is about quantitative. Gaafa akkas jennu waa'ee maalii haasaarra? Waa'ee quantity yookaan waa'ee baay'inaa haasaa jira. The quantitative study of reactant and products in a chemical reaction is called reactions stoichiometry. Waa'ee baay'ina reactantii fi productii kan qo'atu quantitative isaa kan qo'atu maal jedhama? Reactions stoichiometry jedhama jechuudha. Okay. Wantoota ammatti baranne irratti hundaa'uudhaan gaaffii armaan gadii kana yaala. What is chemical reaction? Chemical reaction maalidha? It is a process. Chemical reaction is a process that when reactants converted to products. That is it. The second one, explain the meaning of chemical and physical changes using examples. Maalidha chemical changing, maalidha physical changing kan jedhu waan amma baranne irratti hundaa'uudhaan gaaffii kana yaaltu jechuudha. Okay, next chemical equations. Hamma tokko
waa'ee chemical equation ilaaluuf yaallee jirra. So lesson of danda'e jalatti immoo chemical equation jira. Maaltu eegama lesson outcome? Explain the conventions used to write chemical equation. Chemical equation barreessuudhaaf waliigaltee yookaan convention jira. Isaaniin ibsi jedha. Write the chemical equation of varieties of chemical reaction. Chemical reaction garaagaraatiif chemical equation barreessi jedha. Balance chemical equation using inspection method, least common multiple method, algebraic method. Isaan kana fayyadamuudhaan chemical equation balance godhii jedha. Okay. So what's the chemical equation? Akkuma dura jenne, it is a shorthand representation of an actual chemical reaction in terms of chemical symbols and formulas. Chemical reaction jiru chemical symbol fi chemical formula maal gochuudha represent gochuu ibsuudha. So in chemical equation keessa the starting substance are called reactant. Starting substance warreen jedhaman eenyudha? Reactant hin jiru. The new substances produced are known as product. New substance produced ta'e yookaan immoo productiin jira. Reactants are written on the left side. Karaa harka bitaa kan barreeffamu reactant jedhamu. Product is on the right side of the equation. Product warreen jedhamu immoo harka mirgaarraan kanneen barraa'anidha. An arrow is placed between the two sides to indicate transformation of reactant into product. Arrown immoo gidduu isaanii ta'a. Maal gochuudhaaf? Transformationii reactant irraa gara productiitti jiru agarsiisuuf jechuudha. Like this one. Reactant yields product. Writing chemical equation. Chemical equation barreessuu. Chemical equation uses chemical symbols and formulas. Chemical equation chemical symbol fi formula fayyadama. So chemical equation barreessuudhaaf steppiiwwan sadii qabna. The first one, write a word equation. Jalqaba maal goona word equation isaa barreessina. Then write the symbols and the formulas for both sides. Gama reactantiitiin kan jirus gama productiitiin kan jiruufis maal goona chemical symbolii yookaan immoo formula barreessina. The third step is balance the equation. Sana booddee maal goona equation sana balance goona. For example, hydrogen plus nitrogen gives ammonia. This is the word equation. Then hydrogen molecule plus nitrogen molecules gives ammonia. This is the symbol and the formula. Then balance the equation. Akkamitti balance akka goonu ilaalla. Okay. The substances that take part in chemical reactions may be solid, liquid or gases, or they may be dissolved in a solvent. Kana yeroo baay'ee reactionii garaagaraa kitaaba keessan irratti in agartu. So S'in maal bakka bu'a? Solidii, L'in liquidii, G'n gas, AQ kan jennamu aqueous solution yookaan immoo substance bishaan keessatti bulbulame jechuudha. So isaan kana gaafa agartanii maal bakka akka isaan bu'an salphaatti adda baasuu dandeessu jechuudha. Example 1 to write chemical equation. The reaction between calcium carbonate and sulfuric acid. Calcium carbonate fi sulfuric acid gidduutti reaction hin geggeeffame yoo ta'e jalqaba maal goonanneerra word equation isaa barreessan. Calcium sulfate plus sulfuric acid gives calcium sulfate, water and carbon dioxide. This is the word equation. Then itti fufee maal goona chemical formula and the chemical symbols for this word equation. Then calcium sulfate. Correctii ta'uu qaba kan isin barreessitanii calcium carbonate plus sulfuric acid plus calcium gives calcium sulfate H2O and carbon dioxide isaan kana kennaa jechuudha. Sana booddee maal hojiin keenya hin lakkoofna balance gochuudhaaf. Calciumiin gara reactantii irraan jiru tokkodha. Gama productiitiin kan jiru tokkodha. Carbonettiin gama kanaan jiru kaarbaniin gama kanaan jiru tokko, gama kanaan kan jiru tokko. Oksijiinii 3, 4, 7tu jira. 4, 5, 5 fi 2, 7. So wal qixadha jechuudha. Balance ta'eera balance gochuuyyuu nun gaafatu jechuudha. So steepota sana qabachuudha. First, write word equation. Then use chemical symbols and chemical formulas to represent the word equation. The third step and the last one is balancing the chemical equation. Okay. The elements is hydrogen, nitrogen, oxygen, fluorine, chlorine, bromine, and iodine exist as diatomic molecules. Isaan kuni akka diatomic molecule'itti represented ta'u chemical reaction keessatti. Tokko 2 3 4 5 6 7. Isaan kun torbadha. Diatomic molecules warreen jedhamanii. These elements should be written as molecules in the equation. Akka molecule'itti kan barreeffamuu qaban. Fakkeenyaaf asitti yoo ilaaltanii
Hydrogenii qabna moolaakiiliidha. Nitrogenii qabna moolaakiilii. Moolaakiilii jechuun bifa subscriptii 2 kan qabaniin jechuudha. Like oxygen 2 reaction keessatti bifa kanaan kan isaan represented ta'anii jechuudha. A chemical equation has both qualitative and quantitative meaning. Chemical equation qualitatively ibsuu dandeenya, quantitatively ibsuu dandeenya. Qualitatively, a chemical equation indicates the types of the reactant and the product in the reaction. Typii reactantii, typii productii kan ittiin ibsinu. Like fakkeenyaaf calcium carbonate solidii chemical equation kana keessatti calcium carbonate solidii gaafa jennu what it is what about quality, why quality haasaarra. H2O this is liquid gaafa jennu why maalii haasaarra, why quality haasaa jirra jechuudha. Akkasumas hydrogenii fi oxygenii wal nyaatee bishaan kenne why maalii haasaarra, why quality haasaa jirra jechuudha. Wanti lakkoofsaan hin ibsamne kamiyyuu garuu chemical equation ibsuudhaaf kan itti fayyadamnu why quality meaningidha jechuudha. Quantitatively kan jennu immoo a chemical equation expresses the relative number or amount of moles, molecules or mass of the reactant and product. Generally quantitative meaning gaafa jennu waa'ee lakkoofsa amountii mooliidhaan ta'uu danda'a, moolaakiuliidhaan, maasiidhaan ta'uu danda'a. Amountii reactantii fi productii haasofna yoo ta'e immoo waa'ee maalii haasaa jira jechuudha? Waa'ee quantity haasaa jirra jechuudha. For example, the balanced chemical equation hydrogen plus oxygen gives H2O has both qualitative and quantitative meaning. Okay, this one is oxygen 2. Then qualitatively it shows that the reaction between hydrogen and oxygen forms water. Reaction in hydrogen fi oxygen giddu jiru maal kenna? Water kenna. This is about quality. Then quantitatively reaction kana gaafa ibsinu immoo 2 units of hydrogen combined with 1 unit of oxygen to form 2 units of water. Maal lakkoofsaan haasaa jirra. Wanti nuti lakkoofsaan haasofnu immoo maalidha? Quantityidha jechuudha. Okay. Balancing chemical equation. Akkamitti chemical equationii balance goona? Or what means balancing chemical equation? Chemical equationii balance godhi gaafa jedhamu maal jechuudha? According to the law of conservation of mass, atoms are neither created nor destroyed during a chemical reaction. Gaafa chemical reactioniin geggeeffamu atomiin maal ta'uu hin danda'u? Created ta'uu hin danda'u, destroyed ta'uu hin danda'u. But so gaafii tokkoon isiniif dhiyeessaa atomiin neither created nor destroyed during chemical reaction jedhameera. Gaafa chemical reactionii created destroyed ta'uu hin danda'u ta'e gaaf kamidha kan atomiin created or destroyed ta'uu danda'u? Okay. Gaafa nuclear reactionii keessatti atomiin created or destroyed ta'uu danda'a. Is in according to the law of conservation of mass kan hojjetu eenyu keessattidha? Chemical reactionii keessatti. Chemical reactionii keessatti atomiin maal ta'uu hin danda'u? Created ta'uu hin danda'u, destroyed ta'uu hin danda'u jechuudha. As a result, sababa kanaatiin the number of atoms of each element should remain the same before and after the reaction. Erga reactioniin geggeeffamee fi utuu reactioniin geggeeffamiin dura lakkoofsi atomotaa maal ta'uu qaba? Should remain the same. Wal fakkaataa ta'uu qaba. Fakkeenyaaf product side irratti hydrogenii 2 qabna yoo ta'e reactant side irratti hydrogenii 2 qabna yoo ta'e product side irratti illee hydrogenii 2 qabaachuu qabna jechuudha. To balance a chemical equation jechuun chemical equation balance gochuu jechuun to equalize the number of atoms on both sides of the equation by putting appropriate coefficients in front of the formulas. Chemical reactionii qabnu irratti balance chemical equation gaafa jedhamu maal jechuu keenyadha? Atomii gama lamaaniin jiru wal qixxeessu. Maal gochuudhaan? Coefficientii appropriate fuula isaanii duratti dabaluudhaan. Okay. Step methodota sadiitu jiru karaa ittiin chemical equationii balance goonu. The first one inspecting method kan jedhamu inspecting method. The second one LCM method. The third one about inspection method, LCM method and algebraic method. The first one is inspection method. In inspection method, it is about inspecting or it is just trial and error. Yaaluudhaan akka ilaallee okay. Asitti hydrogenii 2dha, asitti meeqa ta'uu qaba? Asitti kaarbonii 2dha, asitti meeqa ta'uu qaba? Inni ija keenyaan ilaallee trial and error'idhaan kan sirreessinu jechuudha inspection methodin. Jalqaba maal goona? Write the word equation isaa barreessina. Then
correct symbolii fayyadamnee chemical equation isaa barreessina. Third step is count the element or count the atom. Atomiin meeqa reactant irra akka jiru, atomiin meeqa product irra akka jiru lakkoofnee taabuleet godhan. Taabuleet godhan jechuun teebilii keessatti or akka lakkaa'uu dandeenyutti galmeeffannaa. Sana booddee maal goona? Make the number of each types of atoms of reactant side equal to product side. Kan product side faana walqixa akka ta'u kan reactant side fi product side lakkoofne walqixa goonaa jechuudha. This is about trying and error method. Okay, inspection method jedhama jechuudha. Okay, balance the chemical reaction. Balance the chemical reaction that takes place between iron and water to form iron oxide and hydrogen gas. Okay, I need more space. Okay, let's do here. Ironiin gaafa eenyu faana bishaan faana wal nyaatu. Gaafa eenyu faana bishaan faana wal nyaatu maal kenna jedha? Iron, let's change the color. Okay, sorry. Okay, iron 2O4 plus hydrogen gas kana nuu kennaa jenneerra. Hydrogen gaasii nuu kennaa jenneerra. So ironii fi watariin wal nyaatee iron oxide fi hydrogen gaasii nuu kennaa jenna. So trial and error method dha jenneerra. Look, ironiin gama reactant irraan jiru meeqadha? Tokkodha. Ironiin gama product irraan jiru meeqa? Sadiidha. So maal gochuu qabna? Sadii as keenya. So ironiin gama reactant fi product maal ta'e? Walqixa ta'ee jennaan. Then hydrogeniin gama reactant irraan jiru lamadha. Hydrogeniin gama product irraan jiru lamadha. So leave it. Oxygeniin gama reactant irraan jiru tokkodha. Oxygeniin gama product irraan jiru meeqa? Afuridha. So maal gochuu qabna? Oxygenii ishee kana afur gochuu qabna. Afur ta'e. Then gaafa duubatti deebinu hydrogeniin meeqa ta'e reactant irra? 8 ta'e. Product irra meeqa qabna? 2 qabna. So here afur barreessinaa jechuudha. So amma balance ta'e. 3 molecule of iron plus 4 molecule of H2O gives 1 molecule of iron oxide plus 4 molecule of hydrogen oxide, hydrogen gas nu kennee jennee akkasitti balance goonaa jechuudha. Trial and error fakkeenyaaf amma asitti dura maal jennee homaayyuun barreessinu jennee dabarree erga dhufnee asii oxygeniin afur ta'uu ishee barree dhufnee afur daballe. Then asitti dhufnee afur. So try and error gochaa ilaalaa waan murteessinudha jechuudha. This is inspecting method jedhama. The second one LCM method. This is more simple than inspection method. Maal goona? LCM of the total valence of the reactant and product barbaanna. Sana booddee total valence of the reactant and product dhaaf hirra. Fakkeenyaaf aluminum reacts with oxygen. Okay, let's make more space. Aluminum reacts. Okay, sorry. Aluminum plus oxygen. Aluminum eenyu faana wal nyaate? Oxygenii faana wal nyaate. Don't forget oxygenin molecule dha jenneerra. Kun maal nu kenna? Aluminum oxide nu kenna. Aluminum oxide. Don't forget akkamittiin akka reactionii geggeessinu. So aluminumii gama reactant irraa meeqa qabna? Tokko qabna. Oxygenii 2 qabna. Gama product irraan aluminumii 2 qabna. Oxygenii 3 qabna. Jalqaba maal goona? LCM method keessatti let's change the color. Okay. Valence isaanii mataa isaanii irratti barreessina. Aluminumii valence isaa meeqa? 3. Oxygenii valence isaa meeqadha? 2. Garuu oxygenii atomii 2 qabna.
so 2/2 4. Then aluminiumii meeqa 3dha jennirra. Atomii aluminiumii 2 qabna 3/2 6. Oksijinii 2 jennirra 2/3 6. Kuni amma maalidha? Total valaansii atoomotaati. Then LCM kan hundumaaf barbaadna. LCM kan jechuun kan hunda isaanii firamuu danda'u 3, 4, 6, 6. So 12 yoo jenne hunda isaaniitiif firamuu danda'a. Sana booddee maal jenna? 12 kana okay 12 kana 12 ishee kana hunda isaaniitiif irra. Kanaaf hirreetu fuuldura isaanii keenya. 12 hiruu 3 4. 12 hiruu 4 3. 12 hiruu 6 2. Then gama reaaktaantiitiin aluminiumii 4 qabna. Gama product-tiin aluminiumii 4 qabna. Gama reaaktaantiitiin oksijinii 6 qabna. Gama product-tiin oksijinii 2/3 6 qabna jechuudha. Amma maal ta'eera? Balance ta'eera. So LCM method irratti hawwaxaa yookaan immoo vaalaansii atoomii erga mataa isaanii irra keenya booddee hawwaxaa isaanii ilaallee hawwaxaa isaanii sana immoo hunda isaaniitiif irraa jechuudha. This is all about LCM method. The third step or the third method is algebraic method. Algebraic method yeroo baay'ee kan itti fayyadamnuu fi baay'ee salphaa kan ta'edha. This method of balancing chemical equation involves assigning algebraic variables as stoichiometric coefficients to each species in the unbalanced chemical equation. Unbalanced chemical equation qabnutti maal goona? Stoichiometric coefficient yookaan immoo variable mataa keenya kenninaaf. These variables are used in mathematical equation. Variable isaan kuni mathematical equation keessatti nu fayyadu gaafa solve goonu jechuudha. Okay, steps to write algebraic method. First, write the unbalanced equation with the correct symbols of the reactant and product. Correct symbol fayyadamne maal goona? Unbalanced equation barreessina. Then assign algebraic variables to each species as coefficients ABC in the unbalanced equation. Unbalanced equation kanaaf ABC jenne kennan. Sana booddee choose the smallest variable and assign arbitrary number in order to determine the remaining variables. ABC fakkeenyaaf ABC qabnooti B fi C determine gochuudhaaf A dhaaf value kennan. Yeroo baay'ee tokko kennina jechuudha. Fakkeenyaaf example kan amma dura hojjennee gaafa waliin ilaallu aluminium plus oxygen molecule gives aluminium oxide. Aluminium oxide arganna. Then jalqabarra maal goona? Variable tokkoon isaaniitiif kennina. For example, okay, kanaaf variable A, kanaaf variable A kennine, kanaaf B kennine, kanaaf C kennine. Then akkatti barreeffannaa aluminiumii jennaa, oksijiinii jennaa, oksijiin. Then aluminiumiidhaan gara bitaarraan yookaan immoo gara reaaktaantiitiin aluminiumii meeqa qabna kan jedhu barreeffannaa jechuudha. Gama bitaarraan aluminiumii meeqa qaba? Tokko baay'isuu A jenna. Then gama product side irraan aluminiumii meeqa qabna? 2. Variable nuti assign goone immoo eenyudha? C dha. So 2 baay'isuu C 2C jennaa jechuudha. 2C. Oksijiinii gama bitaarraan oksijiinii 2 qabna. 2B. Gama productiitiin oksijiinii 3 qabna. 3C jennaa jechuudha. Then no more need this one. Okay. Amma akkatti erga barreeffannee booddee Aadhaaf value kennina. Aadhaaf value ishee xiqqaa yookaan immoo arbitrary value xiqqoodha jedhamtee kenninaaf. Fakkeenyaaf A is equal to 1 yoo jennee dhufnee kana calculate goona jechuudha. Bakka A tokko buusnee C dhaaf calculate goona. C meeqa ta'a? 1/2 ta'a. 1/2. Then C irra dhufnee dammoo 1/2 kennina. 1/2 kennina. C 3 irra 2 ta'e jechuudha.
then b gaafa tokkorra lamaan baay'isnu b'n keenya meeqa ta'e 1/4 ta'e b'n keenya 1/4 ta'e then hunda isaanii afuriin gaafa baay'isnu a'n 4 ta'a c'n 2 ta'a b'n immoo meeqa ta'a tokko ta'a so a asitti meeqa qabna a 4 qabna b meeqa qabna b 4 b meeqa qabna asii tokkorra 4 ture sadiirra 4 ture gaafa afuriin baay'isnu 4 badee 3 hafa so b 3 qabna c immoo meeqa qabna 2 qabna lamarra tokkorra 2 waan tureefi gaafa afuriin baay'isnu meeqa ta'a 2 ta'a so 2 so 4 3 2 example duraarra ulaaltan 4 3 2 dha jechuudha coefficientiin keenya so this is all about lesson 1 and lesson 2 from chapter 1 waa'ee maalii barannee waa'ee introduction fi chemical equation waa'ee chemical reaction changeota jiran physical change fi chemical change chemical equation maalii akkamitti chemical equation balance gochuu dandeenyu kan jedhu steepota sadan fayyadamne so variably akkamitti assign godhan algebraic method it is recommended one yeroo baay'ee algebraic method fayyadamna exampleota kanneen biroo yookaan immoo exampleota gaaffii isaan kana irratti hojjetaman argachuu barbaadan immoo chaanaalii keenya hayyuu akaadaamii teelegiraam chaanaalii jechuudha join godhaa achirratti exampleota isin yaaluu dandeessan worked example isiniif gallakkisna galatooma share gochuun dagatinaa yuutuubii keenyaaf haaraa yoo taatan subscribe godhaa viidiyoo keenya like gochuun dagatinaa galatooma